Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this occasion, we from Group 8 will present material about the correct spelling in descriptive paragraph in Islamic banking text. First, introduce the members of Group X. I'm Fitri Nur Uswatun Hasanah as the moderator, and my friend Firman Hidayat is the presenter. Okay, let's get started. Definition. In the word of Al-Hamas, spelling is necessary from composition and composition with breathing tongues. The master of correct spelling taught spelling in different form composition, so letter what parts what meaning and what history are so elements which by the important role in learning to spell the words of English language. Spelling in a reflection of onward knowledge. Dalam kata-kata Al-Hamas, ejaan diperlukan untuk komposisi dan penulisan komposisi memperkuat pengusahaan ejaan yang benar. Meskipun ejaan berbeda dari komposisi, suara, huruf, bagian kata, makna kata, dan sejarah kata adalah elemen-elemen yang memainkan peran penting dalam belajar mengeja kata-kata bahasa Inggris. Ejaan adalah cerminan dari pengetahuan kata seseorang. Spelling is a linguistic unit of language referring to writing skill in its definite the art of forming words congruity from individual letter. Spelling is ruled to form words in a congruent way in which letters so occur in proper sequence to be meaningful. Ejaan adalah satuan linguistik bahasa yang mengacu pada keterampilan penulis. Ini didefinisikan sebagai tindakan pembentuk kata-kata dengan benar dari huruf individu. Ejaan memiliki aturan untuk membentuk kata-kata dengan kata-kata yang benar, di mana huruf harus muncul dalam urutan yang tepat untuk menjadi bermakna. English spelling. English spelling is not just a master of spelling to Z in English. Instead, English spelling involves ending or leading letter in a word ending in certain letter. Writing abbreviation with pronunciation and the difference between American and British version of English spelling. English spelling tidak hanya soal mengeja A dengan Z. Dalam bahasa Inggris, alih-alih English spelling meliputi penambahan atau pelaburan huruf dalam suatu kata. Penulisan kalimat yang benar dan perbedaan antara English spelling versi Amerika dengan British. Spelling function. Spelling function include make the selection of vocabulary and terms more standard. Using spelling can help request information more quickly and easily due to a more organized writing language. As a standard in making grammar to be more standard. Example of English spelling. Capability in is an example of English spelling which consists of capably a novel which is melted with the suffix ability or the in also adaptation which consists of added ending which meaning is a consonant plus able. Capability merupakan contoh English spelling yang terdiri atas capably huruf hidup yang melebur dengan imbuhan ility, atau ada juga adaptable yang terdiri dari adapt berakhir dengan T yang
adalah huruf mati ditambah eble. There are several rules in reaching correct spelling. Terdapat beberapa aturan dalam penulisan ejaan yang benar. Capital letters, huruf kapital. 1. Capital letters are used as the first letter at the beginning of a sentence. Example, I'm reading a letter. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Contoh, aku sedang menulis surat. 2. Capital letters are used as the first letter in elements of people's names including nicknames. Example, Kartika Dewi, Kim Jenny, Dugajet. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh, Kartika Dewi, Kim Jenny, dan Dugajet. 3. Capital letters are used as the first letter of every word in the name of religion, scripture, and God, including designation and pronouns for God. Example, Allah, God, Christianity, Islam, Yesus. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Allah, Tuhan, Kristen, Islam, dan Yesus. 4. A capital letters is used as the first letter of the name of the position and rank followed by the name of the person, or used as a substitute for the name of a certain person, name of an agency, or name of a place. Example, Profesor Dr. Sutomo, Presiden Joko Widodo. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Profesor Dr. Sutomo dan Presiden Joko Widodo. Italic, huruf miring. 1. Italics are used to read the title of the book, the name of the magazine, or the name of the newspaper quote in the article. Include the bibliography. Example, Bujangga Baru magazine spark the spirit of nationalism. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. 2. Italic are used to emphasize or specify letters, parts of words, or groups of words in sentence. Example, he was not delivered, but delivered. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Italics are used to read words or expression in regional or foreign languages. Example, after this I have to upload pictures to the website. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Example of application of English spelling in sentence. Dr. Patrick is studying Master of Clinical Psychology. Dr. Patrick is currently studying Master of Physical Psychology. Explanation. This example sentence shows how to write the correct abbreviation doctor, namely doctor. Dr. Patrick is studying Master of Clinical Psychology. Dr. Patrick sekarang mengambil studi Magister Psikologi Klinis. Penjelasan, contoh kalimat ini memperlihatkan cara menulis singkatan dokter, yakni yang benar, yakni DR. Correct spelling in descriptive paragraph in Islamic banking text. Islamic bank is a banking system developed based on Islamic Sharia or law. The effort to establish this system is based on the prohibition in Islam to collect or borrow with interest or what is called usury, and the prohibition on investment to business that are categorized as haram. For example, business related to the production of haram food or drinks, non-Islamic media business, etc., which cannot be guaranteed by the conventional banking system. Okay, that's no presentation from us. If there is an error in delivering our presentation, we apologize profusely. And as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.